This week is about Agile software development, and we have discussed uh, about Agile software development in very brief when we were discussing about software process, right? So I will just go through what kind of things you have to know about this agile development process. I'm going through the things which are given in the Moodle note because when it comes to agile development, there are a number of development models. So all such models uses agile type development. So there are different variations other than the techniques given in your Moodle node, right? So if you search internet regarding development, regarding different development techniques, that means regarding different software development techniques, you will find uh, number of names given as software development techniques other than the usual software development models we know. Sometimes it will say that almost all such development models or the development techniques follow agile process. Now when you are in this level, you know certain development approaches, development of software process model. You know about plan driven software development, and you know about agile process, and certain stuff about rapid development and spiral model, right? So today again we are going to talk about agile process, and the basic outline will be discussed today because when we were talking about software process models, we discussed the Scrum part of agile. Uh, so let's start with the type agile, right? I'll write very briefly because while I'm explaining to you, I think that I do not have to write all the things here. So why the reason we go for agile is there are certain reasons mentioned in your module note, and we have discussed about these reasons earlier as well. So I'll briefly list out what kind of reasons are there for using agile development. And when we are doing agile development, you know that in agile process we have small tasks to do. We divide the project into small number of tasks, and then we develop software, right? So this is kind of incremental model, and therefore when we have incremental models, or as when we develop software in small pieces, I mean small parts, when we divide it into small section, we can develop software very fast. So when we use agile software development, we can have speed development process. And here in this agile process, another important fact which include is risk management. So when we were talking about rapid application development, I mean spiral model, there also we have a specific case to consider about risk analysis. So here also we talk about risk analysis, and the very important concept we consider here is customer satisfaction. To get that customer satisfaction, sometimes we do frequent deliverables, we give frequent deliverables. Therefore, by those deliverables, we can get the feedback of the customer. We can get customers' feedback and then further improve or make changes to the software you are going to develop, right? So customers' feedback is also important part. Right. So how we achieve this is
here because of speed, speed development, and because of the capacity of risk management, because of the facilities for risk management, and because of the customer satisfaction, we use agile process. So how we achieve is we have certain tasks to be done. The way we are doing this process will help to achieve these goals. So when we come to speed development, how this process is speed is this agile process do not like to have large number of documents. So here the development team will use less number of documents regardless of some other software development methodologies, software development models. So here we have less documents. Less documents means you do not have to spend more time on that. Therefore, that rest of the time, the remaining time, will be effectively used for your software development process, right? And the other thing is here, customer usually closely involved with the tasks you are going to do within the software process, within this development process, and customers will help you to prioritize what tasks should be done first and what tasks can be done later, like that. So here customer is closely involved. So when the customer is closely involved, any unclear places will be able to clear out very effectively. So therefore, as a result, your software development process will become faster than doing without the customer involvement, right? And here another thing is also considered. The thing which considers is this agile process usually think about the members of your team, and the tasks, when they assign the task, they consider what kind of skills are there within the members of the within the team members, and according to that they will assign small tasks, and therefore so your team member will have the maximum capacity to do that task, and therefore again it reflects to that speed development quality, right? So here I write that recognize and again the last point I'm going to tell you is here itself they focus on the simplicity. So focusing on simplicity means here they always try to eliminate the complexity. When a software development, when a project is really complex, it takes a lot of time to analyze that software system and give the solution. So therefore, they always focus on the simplicity. They want to eliminate any complexities involved within the product. I mean, not the product, the tasks they have to develop. And the reason for dividing into small tasks is also as a result of this focusing on simplicity, right? So when they develop simple set of tasks, that means when they divide the whole project into small sections and reduces the complexity, again
that results speed development. So I'll write this as well. Eliminate complexity, right? So when it comes to speed development, they will follow these certain activities given here. So here these are also called as principles of agile development. So as a principle, they use less number of documents. As a principle, they involve their customers very closely to the development process. And as a principle, they always try to recognize the skills of members. And as a principle, they focus on developing, maintaining simplicity and eliminating the complexity of their development process. So that is the basic things that we have to know about agile software development process. So last day we talk about Scrum, the model, model which was like this. I think you may have remember. I have explained about Scrum, which is usually take about 2 to 4 weeks, right? I told you about dividing project into smaller sections, right? So that is a specific technique which we used for agile development, and there can be number of there are a number of agile development techniques, as I told you just a while ago. So we'll list out some which are given in your LMS, right? So even if I mention these things, since those are given in LMS, there are other development techniques as well. Remember that, as I remember last day also, one of your friend told about some other techniques. So when you search internet, there will be number of techniques which use agile development. So different organizations, different groups have introduced these things, right? These things have not come automatically, because different people have identified that this kind of development can be done, this kind of process can be followed to do our project, and this kind of method can be followed to do our project, and those methods have been accepted so far, and that's why they have mentioned that these kind of techniques are there, right? So that is the that is what happened behind this software development techniques, right? So there are a number of techniques. I write the topic as agile development techniques. So here the things I'm writing down here are all given in your LMS, right? So again, I'm telling you that there can be more other than the things which we list here, right? There are certain techniques called as extreme programming, and the second one which is given as Scrum, and the third one which is given is Agile Unified Process, and the crystal clear technique, and another one which is named as convert. Right? These are some of the names, some of the given for different techniques. All these are based on this agile development. So all these will include this speed development,
risk management, and customer satisfaction in different ways, right? So these objectives will be achieved through following different techniques. So since this, when we compare two of these techniques, those will have different structure to achieve the same kind of objects. That's why we say these are agile development techniques. So um, in your LMS, we they have mentioned about extreme programming and Scrum. They describe about these two, and maybe in future lectures you will be able to learn about Agile Unified Process, Crystal Clear, and Kanban techniques. So today we are going to talk about this extreme programming and Scrum. So in extreme programming, the term extreme is there. So that means here we go for extreme development. In every case, we go for maximum quality. That means achieving maximum quality means when you are doing a specific task, what you do, you go to the extreme level of it. For an example, if you analyze your software, analyze the part assigned to you, you go for the extreme level of it, right? So the purpose behind doing extreme programming is every step goes to the extreme level. Therefore, it will boost the maximum quality of that task. When you have number of tasks to be done, in every task you will go for the extreme level, and it will boost the maximum uh, quality, and that level will have its maximum quality, right? So how we do actually is given in your Moodle LMS note. I'll try to copy that one from your presentation to here. So this is about the life cycle which we follow in this extreme programming, right? I'll draw it here. I think it will be easy. Right? So here we have story cards, something called as story cards. Story cards. You know that when we have a software to be developed, there we have we have to gather requirements at the beginning, right? So there are, when we gather requirements, we identify there are a number of tasks to be done. So at the end, we have to cover all those tasks, but when a customer explains that to you, it looks like a story, right? So customer will explain the whole story about the system, what they want to develop. So what you will have to do when you are doing extreme programming, you divide it into smaller tasks, right? That's why they say break down stories into tasks. Your customer will always tell a story that I need this kind of a software. If that software should contain these facilities, like that, they will tell you a story. So from that story, you have to consider what kind of tasks to be done as a software engineer or software developer, and you will have to break down those tasks, those stories into small tasks, right? So after creating story cards, you can release your product as small releases, right? Because when you're going to develop the whole task, it will be a big product and you will not be able to deliver it so soon. Therefore, here, if you when you release your product,
you will be able to release small releases. Right? And also another thing, another important thing is there when you create this story cards. Here I'll write that when you break down the whole story, the original customer story into small tasks, we write it down as a story card, right? So when the team members work for this story card, they work as pairs. So we call that pair programming. So they will work as pairs. So it will be easy for them to identify the requirements easily. And the other thing is, at the same time they developed, they can test whatever the things that should be tested, right? So when they have small stories to be done, another important thing is their development, their design will be very simple. Right? So when we have this pair programming and when they have the story cards, another thing will happen. They will always try to, I write it here, it is given here. So they can develop test plans as well. So at the same time they are developing their product, they can test. That is given here. So I'm not going to write it up there. So therefore, at the end, they will release whatever the product they are going to release. So here also you will have small releases. So here I'll change this as planning small releases, and here the product will also be uh, given as small releases, right? So, and then at the end, when they evaluate the system, they usually do something called refactoring, right? So, when they refactor, that means they will try to modify the existing code other than writing your code from the beginning, right? And we have discussed about this Scrum model before. I hope you remember what is Scrum. Here in Scrum, we have number of tasks to be done within a given Scrum period, and Scrum is a fixed time period, and which is about 2 to 4 weeks, right? So there are also there's a cyclic process in the middle within a Scrum, and thereafter, after identifying whatever the drawbacks you have found, whatever the problems, whatever the modifications you identified within each Scrum will be used to develop your software within next Scrum, right? So that is what happened in Scrum. That Scrum part is also clearly given in your LMS. So that's why I'm not going to explain it here. And also we have discussed that before. Therefore, I'm not going to explain it here. Right? Okay. මම සිංහලෙන් කියන්නම් මේ ටික ටක් කාලා මේක පැහැදිලිවම තියෙනවා LMS එකේ. ඒකයි මම අද ගොඩාක් විස්තර කරන්නේ නැත්තේ. මට වඩා හොඳට ඒක විස්තර කරලා තියෙනවා LMS එකේ කියලා මම හිතනවා. ජෙනරල් අවුට්ලයින් එක විතරයි මම කියන්නේ. කොහොමදත් අපි කරන්නේ රිකැප් සෙෂන්ස් නේ. හරි? ඒක පැහැදිලි, ඒක සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙන එක බලන්න ඕගොල්ලෝ. බලලා ඒකෙන් තේරෙන්නේ නැති පැහැදිලි නැති තැනක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි? එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් මේකේ තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම කිව්වා වගේ Agile Development Techniques ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවට නම් ගොඩාක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියපු techniques කීපයක් තමයි මේ පහලෙන් මෙතන Agile Development Techniques කියලා ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ.
එතකොට අපි මේකදී කතා කරන ටෙක්නික්ස් ප්‍රමාණයට වඩා තියෙනවා. අපි මම දැන් මෙතන මම කතා කරන්නේ සහ ඔයගලගේ Moodle note එකේ දීලා තියෙන කොටසක්. එතකොට මේට අමතර දේවල් තිබ්බට ඔයගොල්ලෝ කලබල වෙන්න එපා. එහෙම දේවල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. ජෙනරල් අයිඩියා එකක් තියෙනවා Agile Development වලදී. Agile Development එකක් අපි කරන්නේ අපිට ඉක්මනටම ප්‍රොඩක්ට් එක කරගන්න ඕන වුණාම එතකොට ඩිවලොප්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක ගොඩක් ස්පීඩ්. ඔයගොල්ලෝ ක්ලයන්ට් ඩ්‍රිවන් ප්‍රොසෙස් එක ගැන කොහොමදත් දන්නවනේ. ක්ලයන්ට් ඩ්‍රිවන් එකේ දී කරන අර ඔක්කොම ප්ලෑන් කරලා කරන්න ගියාම අන්තිමේටම තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට එන්නේ. ඒකට වෙලා යනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ කොහොමදත් දන්නවා. Agile එකේ concept එක විතරක් ජෙනරල් අයිඩියා එක ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් අඳුන ගන්න ඩිවලොප්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක වේගයෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් පාර්ට් එකක් යනවා Agile එකේ. ඊළඟට හැම තිස්සෙම Agile process එක බලන්නේ customer satisfied කියන එක තමයි Agile process එකේ බලන්නේ. හරි? එතකොට මේක ඇයි ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් කියන හේතු තියෙනවා. ඒ ටික තමයි අපි Agile Development process එකේ principles කියලා ගන්න. මම මේක ඕනනම් ලියන්නම් මෙතනින්. මේ ටික අරගෙන කිව්වොත් these can be taken as principles. මේ ටික තමයි principles විදිහට ගන්න. මේ principles නිසා තමයි මේ agile process එක speed develop කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් මේ හැම අවස්ථාවෙම තියෙන risk එක ගැන බලනවා. customer satisfaction එක ගැනත් බලනවා. හරි? එතකොට ස්පීඩ් වෙන්නේ ඇයි? මේකදී පාවිච්චි කරන ඩොකියුමන්ට්ස් අඩුයි. එතකොට කස්ටමර් හැමතිස්සෙම අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ වැඩ කරන දේවල් වලට. එතකොට කස්ටමර් දැනුවත් මොනවද කොහොමද software එක හැදෙන්නේ මොනවද software එකේ තියෙන්නේ කියලා. එතන මෙතනදී මම එහෙම අඳුත් පැහැදිලි වෙයිද මන්දා එහෙම ගත්තොත් customer closely involved කියන එක customer closely involved වෙනවා කියන්නේ customer satisfy කියන fact එක agile වල තියෙන principle agile වල තියෙන ඒ ලක්ෂණයත් එතනදි cover වෙනවා customer closely involved වෙනකොට. එතකොට develop software එක හදන වෙලාවේදී වැරදි තැන් තියෙනවා නම් customer ඒ වැරදි කියලා කියනවා. ඒ මොනවා හරි එකක් හරියට වෙලා තියෙනවා එයා ඒ වෙලාවෙම හරියට කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක ඒගලන්ට අන්තිමේදී ඒක ෆයිනලයිස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට අනිත් කාරණේ තමයි ටීම් එකේ මෙම්බර්ස්ලාට එක එක අයට තියෙන එක එක කැපැසිටිනේ ස්කිල්ස් වෙනස්. එතකොට ඒවා අඳුරගෙන අදාළ ටාස්ක්ස් අසයින් කරාම ඒගොල්ලන්ට ඉක්මනට software එක හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එනවා. ඒකයි ස්කිල්ස් අඳුර ගන්න එක කරන්නේ. හරි ඊළඟට හැමතිස්සෙම බලන්නේ ඒගොල්ලෝ complexity අඩු කරගෙන software එක හදන්න ලොකු tasks තියෙනවා පුළුවන් තරම් බලනවා කොටස් වලට කඩලා අඩු කරගන්න ඒකේ තියෙන complexity අඩු කරාම එයාලට පුළුවන් ඒක ලේසියෙන් develop කරගන්න. හරි එතකොට මේ හේතු මෙතන තියෙන principles කියලා දීලා තියෙන දේවල් තමයි agile process එක කරන් යනකොට කරන්නේ. ඒතර මේ principles තියෙනවා එක එක විදිහට මේ කියන agile development techniques වල. ඒත් ඔයගලන්ට දෙකයි දීලා තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට මට හිතෙන්නේ මේ දෙක යන හොඳ අයිඩියා එකක් මතක තියාගන්න එක්සෑම් එකට මට මේ දෙකෙන් අහයිද ඔක්කොම කරයි දන්නේ නැහැ. සමහර ඊළඟ සතිවල agile unified process crystal clear kanban ගැන තියෙයි. එමෙ තිබ්බොත් විස්තර මම ගැන විස්තර කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ ටික සර්ච් කරලා බලලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ agile unified process එකේදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ this is a simplified version of unified process. Unified process කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ සරල version එකක් තමයි agile unified කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ crystal clear එකෙත් ඒක process එක ගැනට වඩා මිනිස්සු ගැන හිතනවායි කියන අදහස තමයි crystal clear එකේ තියෙන්නේ. This usually focus on people not process and kanban. In kanban there's something called kanban board කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ task ටික ලියලා කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා.
හරි ඒ ටික ගැන ඊළඟ lessons වලදී හරි තිබුණත් අපි ඒක බලමු. නැත්තම් අපි රෆ් අයිඩියා එකක් ගන්න try කරමු. පස්සේ හරි. ඒතර එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලයිෆ් සයිකල් එක ඔයගොල්ලන්ගේ අර වීඩියෝ ලෙක්චර් එකේ තියෙන ලයිෆ් සයිකල් එක ඇඳලා තිනවා. ඒක ඊට වඩා ශුට්ටක් වෙනස් විදිහට තියෙන. හැබැයි මේ ටාස්ක්ස්මයි තියෙන්නේ. එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී හැමදේම අර අන්තයටම යනවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. උපරිමයට කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණයක් කරනවා එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. ඒතර මේක කරන්නේ මොකක් හරි දැන් කස්ටමර් ළඟට ගියාම කස්ටමර් එයාට හැදෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එක ගැන විස්තරයක් කරනවා. ඒකට අපිත් කියන්නේ යූසර් ස්ටෝරි කියලා. හරි එයා ඒ විස්තරය කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ ඒක කඩා ගන්න ඕනේ පොඩි පොඩි කොටස් වලට ටාස්ක්ස් වලට කඩා ගන්නවා. ඒ කඩලා වෙන වෙනම ටාස්ක් කාඩ් කියලා අපි කියනවා ස්ටෝරි කාඩ් කියලා. එතකොට ඒ ස්ටෝරි කාඩ් එකේ ලියන්නේ ඒ අදාළ ටාස්ක් එක ගැන. ඒකේ තියෙන විස්තර. එතකොට ඒ ස්ටෝරි කාඩ් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ටාස්ක් එකක් වෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි ඔයාලා හදන්නේ software එක හදන වෙලාවට. මේ හදනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී පාවිච්චි කරනවා ක්‍රමයක් පෙයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා. පෙයා කියන එකේ අදහසම දෙන්නයි කියන එකනේ. ඒතර දෙන්නෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ ස්ටෝරි කාඩ් එකේ තියෙන ටාස්ක් එක කරන්නේ. ඒ කරන ගමන් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ටෙස්ටිං පාර්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්ලෑන් එක හදන්නේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් හැදෙන්නේ. එතකොට ස්මෝල් පොඩි රිලීස් එකක් රිලීස් කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන අදහස. මොනවා හරි හදලා ඉවර කරපු ටාස්ක් එකක් කියන අදහස තමයි රිලීස් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ප්ලෑන් කරන්නේ මේ පොඩි රිලීස් එක තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. ඒතර ඒ රිලීස් එකේ ටාස්ක් එක ප්ලෑන් කරලා ඒක ඩෙවලොප් කරන ටෙස්ට් කරන ඒ ටික ඔක්කොම එකවර කරන්න පුළුවන් පෙයා ඒ දෙන්නට. එතකොට ඒ දෙන්න ඩිසයින් කරන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට හරි සරල ඩිසයින් එකක්. මොකද මේක කොටස් වලට කඩලානේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ටික ඩිසයින් කරලා ප්ලෑන් කරලා ඩෙවලොප් කරලා ටෙස්ට් කරලා ඒ ටික ඔක්කොම කරාට පස්සේ ස්මෝල් රිලීස් එකක් විදිහට තමයි එළියට එන්නේ. ඒතර මේ ටික බැලුවම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට හිතේ මේවත් අර සාමාන්‍ය මේ ටිකම තමයි නේද හැම තැනකම වගේ තියෙන්නේ එක එක විදිහට කියලා උ එක එක විදිහට එක එක ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් දුරට ඇතුළ බැලුවොත් ඇත්තටම බැලුවොත් මේ හැමදේම එකම දේ එක තැන කරගෙන වගේ තත්ත්වයක් ඔයගොල්ලන් නිකන් හිතෙන්න පුළුවන්. එක එක අය අඳුනලා දීලා තියෙන මොඩල්. හරි. ඒතර මේවා කොහෙන්ද ආවේ කියන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති. එක්ස්ට්‍රීම් කියනවා, ස්ක්‍රම් කියනවා, යුනිෆයිඩ් ප්‍රොසෙස් කියනවා, කාන්බන් කියනවා. හරි. ඒතර මෙතන එක එක අය ටෙස්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට පාවිච්චි කරපු ටෙක්නික්ස් මේවා පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩයිස් වෙලා මෙන්න මේ ක්‍රමය හොඳයි කියන කවුරු හරි අඳුන්වා දීපු කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හෝ ටීම් එකක් අඳුන්වා දීපු ක්‍රම තමයි මේවා ඒගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරලා මොනවා හරි ලොකු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට පාවිච්චි කරපු මෙතඩ්ස්. ඒවා තමයි පස්සේ කාලෙකදී එක එක නම් වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ඒ දාන නම ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එකක හරි කෙනෙක්ගේ පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් හරි ඉන්න පුළුවන්. මොනවා හරි එකක් අපි හැකක ඇඩ් කරනවා. හරි. ඒ වගේ තමයි මේ ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඒත් සර්ච් කරාම ගොඩක් තියෙයි ඔයගොල්ලන්ට රෆ් අයිඩියා එකක් තියාගන්න මෙන්න මේ දේවල් වලදී මේකයි වෙන්නේ කියලා. එක්ස්ට්‍රීම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකේදී මේ කරන හැම දෙයකම අර අන්තයටම අවසාන අග ලෙවල් එකටම යනවා කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ.